Can you read this phrase for me? Read it. Can you read now? Aš nesuprantu. Duikis. Čia tikrai ne anglų kalba. I don't understand you. Lithuania. Lithuania. No, not Lithu. Lithu. Lithuania. Jėzau, čia liežuvį galima nusilaužti. Late. Jo, vėluoju. Kaip visada. Alright, so this will be your first lesson. Oh, Yeah? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Good? Bad? Good. Can you say the word klausimas in English? Question. Again? Question. Again? Question. Okay, now it's not a question. Do I say question when I say it? No. It's a question. 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 So Question. such a, right? Question. And it's a very common mistake for many Lithuanians. I don't know why. Question. It's a question, that's right. Question. Okay? Lovely weather for ducks. I don't know what is mean ducks. You know what's a duck? Duck. Duck is quack quack. Ah, it's animal. Okay. Yeah, it's an because animal. It is. It's a bird, maybe. Not an animal. Oh, yeah. For ducks, yeah? For ducks. What's a duck? Oras, Uh-huh. antis. Uh-huh. And what is lovely? Taip, koks oras mėgstantis. So how do you understand lovely weather for ducks? Gal išverčiau geras laikas medžioklį, ar čia paprasčiau, ne? Tiesiog geras antims, geras oras antims. Yeah, and what does that mean? Taip, geras oras antim. Uh-huh. Antim yra geras oras. Uh-huh, so this is English joke. Pasivaikščiojimams kažką, ne? Water. Water. Ducks No. like water, yeah? Yeah. So what kind of weather is when you have water outside? Ah, I think it's warm. Warm weather. Warm and... I don't know. But where do ducks live? So how do you understand it? It's quite ironical phrase. Uh-huh. How do you understand that? Oh, lovely weather for ducks. What does that mean? I think it's raining. Yes. It's an ironical saying. If it's really raining and it's really bad weather, you say, okay. oh, lovely weather for ducks, right? Ah, It's okay. like, for us horrible, but for ducks really good. Look, if I do like this... Jums laikas į dušą? You have a picture of a person who's really famous person, right? And you will simply have to, by giving questions to me, you'll have to guess who that is, right? Okay? Uh-huh. So it's it is from. Is she from? Is she from Lithuania? No. Is she a singer? Yeah. Is he a man? Yes, he's a man. He's a famous. Is he famous? Is he famous? Is he famous? Oh, yes. Mm-hmm. Is he a singer? Yeah, he's a singer. He's a singer. She has got a very famous body part. Singer with a hair like this? No? Well, what do you think that is? This is small guy. Singer. Forget his name. She has insured this part. You know what's to insure? You go to Lietuvos draudimas and insure. Ah. Well, she went to America draudimas, right? And she insured it. Ah, so I know. Uh-huh. What is it? It's Jennifer Lopez. Michael Jackson. Yeah. Bieber. Bieber, Justin Bieber. Yeah, that's like that. You see? It's like blue. But now it's like this. Really? Like Yeah. this? Okay. Justin Bieber. Bieber? Curiosity killed the cat. What is Curiosity curiosity? killed the cat. Yeah. Kuriozas kažkoks. Kuriozas užmušė katę. Curiosity, when you're curious, for example, I wonder, has she got a boyfriend? If the person is curious, so he wants to know everything that is not his business. Ah, Like, supratau. did they get married? Are you pregnant? So this is a nice way to say, bugger off, not your business, right? Okay.
Važiuojam pas Nerijų. Jam neseniai padarė operaciją, tai nelabai gali vaikščioti. Bet sakė, kad anglų kalbos tai jau labai nori mokytis. O, šitas antras. So, how do you feel? How is your leg? So. Koja. Leg. My leg? Yes. My leg very bad. Very bad? Yeah. Oh, poor you. Vargšiukas. Sakyk, poor me. Vargšiukas. Poor me. Poor me, yes. Poor me, aš vargšiukas. Dar ištarti reikia, dar pasakyti, how are... Aha. With you? Pabandom the things. Things? Ne su F, o su F. Lis. Zuikis. Zuikis. Triušis. Zuikis. Good, okay. Sunku, žiauriai sunku. Zuikis. Lithuania. Jėzau, čia liežuvį galima nusilaužti. Lithuania. 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 Again. Lithuania. Lithuania. No, not Lithu. Lithu. This is with sound, yeah? And this is no, it's schwabless. There is no sound, right? So Lithuania, like triušis. Lithuania. Lithuania. Triušis. 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 Okay, Lithuania. Lithuania. Tu vis tik tą liežuvį kažkaip ten laikai. Iškišlau. Lithuania. Man gėda. Oh, come on, nice tongue, nothing gėda. Because tu ant L kiši laukan. Ant L nereikia. Lithuania. Okay, yes. O. Nu, pirmoji pamaka, kaip praėjo, kaip ir gamindavau pirmą kartą blynus. Tik. Tos panikos yra šiek tiek ir toks susierzinimas, kad aš nesupratau, aš noriu lietuviškai išgirsti klausimą. Aš dabar galvoju, kad man reikia viską nuo pradžių, man tikrai reikia nuo pirmos klasės. Bendraujant jau angliškai ir kai truputėlį sustresuoji, pas tave iš karto viskas susiblokuoja. Tai va čia yra labai neigiamas dalykas visiems besimokinantiems anglų kalbos ar kitos kalbos. Nėra labai malonu. Nėra labai malonu. Nusivylimas galbūt truputėlį savim. Ne tai, kad nusivylimas, ne. Čia pirma pamoka. Mokytos priekaištai, kad aš nemoku gramatikos, nes aš pats žinau, kad aš nemoku tos gramatikos, tam čia ir einu, kad išmokčiau ją. Nu, bus darbelio. Bus ką reikia. Blue! Red! Blue. Very good choice. Aš esu the red one. Kažkaip yra noras, azartas, kovot. Blue team, go! Taip, pažiūrėsim. Aš ta nelaimingoji žurnalistė iš kažkokios tai geltonosios spaudos mėgstamo žurnalo. Noriu pernelik nespausdamas paklausinėti vietinės įžymybės. Dalykų, kurių kiti žurnalai neįtin klausia. I am a star. Introduce yourself. Buvo, Michael Jackson. Vakar. What did you do yesterday? Aš nesidomiu politiką ir nenoriu apie tai. Gerai, labai gerai. I don't. Ką, carė? Sakyk dabar, I was with my family in the restaurant. Viskas. Čia? Kameras biški toliau kameras. Na, brangiai, galim pradėti. So, hello. You late? No, I'm Go late. away. I not speak you. Nice weather, isn't it? What? Okay. Let's talk about you. Not. Shall we? Not. I'm not talking about me. Oh, okay. I introduce myself then. Okay? First of all. I don't know. I am Ingrid from the most popular magazine, Animals. And I we not wanna... speak you. You. No. Okay then, not about you. Let's talk about Lithuania and... Okay. Okay? Can we? Okay. Please describe Lithuanian economical, political and international relationship statement. Just a minute. I am actress. I don't... I don't care about it. I don't care about this. Then tell me, what is your best friend's name? Boyfriend? Best friend. My best friend is my family.
Yeah. and my children and my How many boyfriend. children do you have? I have 2 children. So, what was your childhood dream? I want to be actors, of course. Famous actors in Hollywood, who work in Hollywood, yes. So, could you tell me, please? About film? Yeah, about your last job. Maybe you call for my assistance. How did it go the last New Year? Yeah, okay. I with my family, with my children, with my parents. What did you do? I drink wine. Turim daugiausiai klaidų, stabdome čia. Mėlynoji komanda surinko didžiausią galimą klaidų kiekį. 120. Po šito mūsų challenge iššūkio laimėjus raudonųjų komanda užsidirbo 1 tašką, kuris užtikrina, kad jie kol kas bent jau dar iš jų komandos niekas nekris. Per pirmus 3 challenge'us surinkti taškai bus labai svarbus, kai turėsime išrinkti pirmą krentantį žmogų. Tad kol kas mėlynieji turi 0, o raudonieji jau turi savo pirmąjį tašką. Keletas patarimų tiem, kurie dar tik bando užmėgsti pokalbį su tikru anglu arba galbūt jau bando jį išlaikyti. Visų pirma, kaip bebijotumėt ir kaip daug klaidų bedarytumėt, tik tai nemalkit žodžių. Negalima taip kalbėti, kad žmogus nieko nesuprastų. Artikuliuokit aiškiai ir kalbėkite garsiai. Nepradėkite pokalbio taip labai staigiai. Reikia truputėlį pakalbėti apie orą, apie šeimą, apie sveikatą. Jiems patinka, kai jūs truputį ratais per aplinkui pakalbate. Labai atsargiai kalbėkite su britu ar amerikiečiu ar kitu anglakalbiu apie pinigus ir piniginius dalykus, dėl to, kad jie labai nemėgsta pasakoti šitokių dalykų asmeniškų. Pirmą kartą susitikus tikrai negalima klausti, kiek jis uždirba, kiek kainavo jo namas arba jo mašina. Ir paskutiniai 2 labai svarbus dalykai yra 2 klaidos, kurios labai išduoda, kad jūs tikrai nemokate anglų kalbos. Viena iš jų yra I very like, kas yra labai mėgstama ypač lietuvių, kadangi jie verčia aš labai mėgstu. Tikrai turėtumėte to vengti ir labiau stengtis sakyti I love arba I like very much. Kitas dalykas yra I haven't time. I haven't sakyti apskritai negalima, reikia sakyti I don't have. O I very like atsikratyti tikrai labai sunku, tai geriau galbūt išmokti frazę I love, I adore arba galų gale I like very much. Iki.